En el corazón de en pueblo olvidado, donde el sol golpea, con fuerza, el pavimento, agrietado, se encuentra una pequeña gasolinera, un lugar de paso, donde el olor a gasolina se mezcla con el aroma a comida frita del día de enfrente, de Alley. En la bomba, Mero Cuatro, estaba Mariana López, con su minivan, antigua temblando, suavemente. Mariana es una madre soltera, una luchadora, incansable, que intenta mantener afloat su vida bailada, su hijo de siete hijos Diego, su rostro, marcado por el cansancio. Mangarda yasa, que solo la cipsa, que solo los padres que enfrentan la adversidad. Conocent. Esa tarde, Mariana había trabajado horas extras en el supermercado para juntar algo de dinero, pero su cheque apenas alcanzaba. La lista de tiles escalares de Diego parecía interminable. Y su minivan, sostenida por cinta adhesiva en sus últimos kilómetros de gasolina, mientras buscaba con desesperación las últimas monedas en su gastada billetera, tres hombres salieron de por ahí y go establecimiento. No eran de por ahí sus tatuajes, y gestos arrogantes hablaban de calas, leonas, y malas intenciones. Uno de ellos lanzó una lata vieja al suelo. Atrevió a Mariana y una sonrisa. Berlona se debuyó en su rostro. Mas se acercaron lentamente radiandora. Empezaron a burlarse de su apariencia, de su coche viejo, de su evidente soledad. Uno intento arrebatar el bolso mientras los demás rían, convencidos de que Mariana era un blanco fácil. Su corazón late desbocado, sus manos temblaban mientras se aferraba a la bomba de gasolina miró a su alrededor. Estaba casi vacilades. Nadie parecía dispuesto a ayudarla. El miedo se mezclaba con una feria determinación. No podía derrumbarse. No allí, no con Diego esperándola en casa. Tensión era insoportable. De pronto, un rugido distante cortó l'ira. Al principio era apenas un murmullo, pero en segundos se convirtió en un estruendo imponente. Mariana giró la cabeza, y sus ojos se abrieron de par en par. Una docena de motocicletas apareció en la avenida, brillando bajo el sol, rugiendo como bestias salvajes. Eran miembros de un grupo de bikers locales, conocidos en el pueblo, por proteger a los vulnerables y por su reputación temible. Se alinearon frente a la gasolinera, formando un semicírculo que levantó un muro impenetrable alrededor de Mariana. Los hombres que la acasaban se quedaron paralizados. Toda su arrogancia se desvaneció al instante. Al líder de los bikers, un hombre alto con barba entrecanosa, bajo de su moto. Su mirada, afilada y directa, transmitía un mensaje claro y sin palabras aliens, lamentaron cada palabra que han dicho. Los matones retrocedieron, tartamudeando excusas incoherentes. Se apresaron a su coche, y giraron de hondo tras de su solo el olor de su cobertilleras. Mariana, temblando pero inmensamente aliviada, respiró hondo. De repente ya no estaba sola. Por primera vez en mucho tiempo alguien estaba allí para protegerla.
Uno de los bikers se acercó y, sin decir uno palabra, la deslizó unos billetes en la mano. D'otro, el ver el estado de su minivan, abrió el capo, ajustó en cable flojo, y acadio a seat de uno botella culavaba consigo. Trabajaron en silencio, sin espera, a gritos cimientos, sin hacer ruido. Las lágrimas de Mariana brotaron, pero esta vez no eran de miedo, eran lágrimas de gratitud, de asombro ante la bondad inesperada que estaba recibiendo durante ecos había luchado completamente sola. Ahora, en su momento, vio un grupo de extraños se había convertido en su escudo. Antes de marchas, el líder de los bikers se acercó y le dio con una voz firme paralina de respeto, sig adelante. Eres fuerte de lo que crees, y así, con el rugido de las motos alejándose por la carretera, Mariana se quedó allí con el corazón latiendo a mil por hora. Llena de una nueva esperanza, sabía que la vida seguiría siendo difícil, que las facuras seguirían llegando y que los problemas no desaparecerían por arte de magia. Pero algo fundamental había cambiado para siempre. Había sido testigo de que, incluso en los rincones más olvidados, la bondad todavía existe. Esta historia nos recuerda que la verdadera rareza no se mide por la intimidación o la intimidación o la arrogancia, sino por la compasión y el valor de defender a quienes lo necesitan. Nos enseña que un acto de bondad, por pequeño que parezca, puede cambiar el mundo de una persona. Y nos da esperanza de que nunca estamos realmente solos. Gracias por acompañarnos en esta increíble historia. Si te ha conmovido tanto como a nosotros, no olvides darle a me gusta, compartirla con tus amigos, y suscribir para no perderte relatos que nos recuerden lo mejor de la humanidad. Nos vemos en el próximo video. Tras aquel da en la gasolinera, Mariana regresó a casa con Diego. El niño la recibió con una sonrisa y un abrazo que parece borrar, aunque solo por un instante, el peso de todas sus preocupaciones. Mama, todo bien? Preguntó viendo la mezcla de alivio y emoción en los ojos de su madre. Su carico. Todo bien, respondió Mariana, intentando sonar firme y tranquila, a pesar de que la amenaza había desaparecido. Algo había cambiado en ella. La esperanza. Y esperanza. Y la fresherón. Las picas. Permanecen en su corazón. Esa noches. Preparaba la cena. Pensó en lo inesperado de la vida. Aquellos hombres que parecen monstruos de acero habían demostrado que incluso en medio de la oscuridad existía la luz data la llegada de la comunidad das siguiente. Mariana decidió que no podía quedarse en silencio, aunque no sabía cómo, sentía que debía compartir su historia con otros. Comenzó a hablar con vecinos, amigos y colegas del supermercado donde trabajaba. No se queden callados, les decía. Siempre hay personas dispuestas a ayudar aunque no las conozcamos. Poco a poco. Su historia, luego,
a manos de otros. Bikers del grupo local. Alguien le propuso organizar una jornada de cigarrita, y apoyo por madres solteras, y familias vulnerables. Mariana dudó al principio, pero recordó como se había sentido protegida el da anterior. Si eso podía, reporos, valdría la pena, el primer encuentruna, semana después. Mariana se reunió con los bikers en un parque cercano. Ali Lagaran decenas de motociclistas, todos con el mismo objetivo protegor, apoyar. Y en sonor, a quienes ms lo necesitaban. Hola, Mariana dio el líder, con su voz profunda, pero calmada. No estás sola. Estamos aquí para ayudarte, a tu otros, culo ni ces. Mariana sintió un nudo en la garganta. Nunca había imaginado que aquel gesto de bondad se transformaría en un compromiso real por el bienestar de otros. Durante horas. Organizaron un plan. Desde seguridad en el barrio. Hasta talleres de autocuidado. Y orientación para madres solteras. Cada detalle contaba. Cada acción se convertía en un punto. Hachia la ispa en z. Dot. Dada neza de la soledad en los días siguientes. Mariana y los bikers comenzaron a visitar vecindarios, escuelas, y pequeñas tiendas locales. Su historia inspiraba a otros. A no renders y a extender la mano cuando alguien necesitara apoyo. La vida no es solo sobrevivir, decía Mariana. Es ayudarnos unos a otros. Porque juntos somos mfuertes. Los bikers, leos de su, imagan ruta. Mostraban en lado humano que pocos conocen, cosenaban, para familias, necesitadas, acompagaban, a niños, enteros, escolares. Y ofrecen transport seguro para quienes vivían en zonas peligrosas. Mariana comprendió que la fuerza no siempre resides en el tamago o la apariencia, sino en la capacidad de actuar con bondad y valentía. Obstáculos inesperados sin embargo. No todo. Fusen. Algunos vecinos desconfiaban de los bikers, recordando historias de violencia de otros lugares. Porque deberíamos confiar en ellos. Preguntaba una señora mayor. Siempre he sujeto que esos grupos traen problemas. Mariana. Con potencia y firmeza, respondió hoy demostran que el corazón puede cambiar a las personas. No juzgamos por lo que otros han hecho. Vimos lo que ellos hacan aquí. Con el tiempo, los logros hablarán por ellos mismos. Las madres solteras comenzar a unirse a los tales. Los niños aprendieron nuevas habula, dades y la comunidad empezó. Javier unida para proteger a los más vulnerables, a la transformación de Mariana medida que avanzaban los semanas. Mariana sentía como su propia vida cambiaba. La ansiedad y el miedo que la acompagaban da ella empezaron a desaparecer, reemplazados por un sentido de propósito y confianza. Su hijo Diego la miraba con orgullo. Mamá, eres increíble. Ella sonrió consciente de que su fuerza ya no dependía solo de ella, sino de la comunidad que ahora la respaldaba. Y esa noche, mientras contemplaba la ciudad
dest su ventana. Mariana comprendió. Una verdad simple y poderosa. La bondad. Genera. Bondad. Y la solidaridad tiene el poder de transformar vidas enteras con el paso de las semanas. Mariana y los bikers habían consolidado una rutina de apoyo a la comunidad. Todas jornadas de seguridad. Ayuda a madres solteras. Y visitas a los niños en las escuelas. Habían llenado en cambio. Visible en el barrio. Sin embargo, la vida rara, vez permit, que la cama, dor demasiado, una tarde. Mientras mañana regresaba a casa, después de organizar un taller de prevención. Noto un grupo de hombres desconocidos meridendo cerca de la plaza del barrio. Sus gestos eran agresivos. Y sus miradas, hostiles. La intuición de Mariana la indicó que algo no estaba bien. Diego. Data, quedate de tres, de mí. Susurro mientras aprieta con fuerza la mano de su hijo. Vamos a la casa rápido. El enfrentamientos hombres. El ver que Mariana estaba sola con su hijo, comenzaron a intimidarla verbalmente. La misma sensación de miedo y vulnerabilidad que había sentido en la gasolinera se apoderó de ella, pero esta vez no estaba sola. En cuestión de minutos, el rugido de motores llenó el aire. Y los bikers llegaron como en muro de acero y determinación, el líder del grupo, con su voz firme y autoritaria de alliance, o se arrepintieron. Los matones intentan resistirse, pero la mirada y postura de los bikers les dejaban claro que no había oportunidad de pelea. Retrocedieron y huyeron, dejando detrás la certeza de su cobardía. Mariana respirando, aliviada. Comprendió algo importante. La protección no solo viene de la fuerza física, sino del apoyo y la solidaridad. El reconocimiento de la comunidad evento no pasó desapercibido. Los vecinos comenzaron a mirar a Mariana y a los bikers con respeto y admiración. La historia de cómo defendieron a una madre soltera se defendió rápidamente. Y muchas otras personas se animaron a unirse a las actividades comunitarias. Mariana se convirtió en un símbolo de resiliencia y Valencia letters. Su mensaje era claro. Si nos unimos y protegemos a los más vulnerables. Nadie está solo. Una legión de corregidores. Una reunión en la plaza. Mariana se dirigió a los niños y a los adultos. Hoy aprendimos que la vida puede ser dura y que siempre habrá personas que intentan hacernos daño. Pero también aprendemos que la solidaridad puede ser más poderosa que el miedo. Los bikers ayudaban, comunidad, gilbon y enseñaban a la comunidad sobre seguridad y confianza. Mariana veía como los vecinos empezaban a cambiar su actitud. A cuidar entre ellos y a fortalecer los lazos comunitarios. El vínculo con Diego. Inspirado por los eventos, comenzó a ayudar a otros niños pequeños en sus tareas y en actividades del barrio. Mariana observaba con orgullo como su hijo estaba aprendiendo el valor del respeto, la bondad y el courage. Todo gracias al ejemplo de quienes lo rodeaban, mamá.
Quiero ser como ellos. Diego señalando a los bikers. Valentes pero también buenos. Carico respondió. Mariana. Ser valente también significa proteger a otros y hacerlo correcto. Incluso cuando da miedo preparándose para lo inesperado, pero Mariana sabía que los desafíos continuarían. No todos los problemas se resolvían con motos y fuerza. La vida estaba llena de sorpresas. Y la verdadera prueba. La guardia cuando la comandado enfrenta una amenaza mayor. Que pondría a prueba no solo su courage, sino también su capacidad para liderar. Y mantener unidad a su familia y a todos los que la rodeaban. Mariana comprendió que ser fuerte no significaba no tener miedo. Significaba seguir adelante con courage y fe. Incluso cuando todo parecía perdido. El verano llegó al pequeño pueblo. Y con él la sensación de que la vida podía ser insalidra y alegre. Sin embargo, Mariana sabía que la paz era frágil. Durante semanas rumores sobre un grupo rival que buscaba aprovechar de la comunidad habían comenzado a circular. Este grupo, menos numeroso, pero extremadamente agresivo, estaba decidido a intimidar y controlar a los vecinos, aprovechando cualquier oportunidad para sembrar miedo. Una tarde, mientras Mariana preparaba a Diego para su clase de arte. Un mensaje llegó por teléfono: necesitamos tu ayuda en la plaza principal. Vengan rápido. Al llegar, Mariana vio como algunos miembros de la comunidad se habían congregado alrededor de los intrusos. Su presencia provocaba tensión. Los hombres no dudaban en amenazar y impugir a quienes se interponían. Mariana sintió el corazón acelerado, pero también recordó la fuerza que había surgido en ella y en toda la comunidad. Diego, cuide conmigo, susurró. Hoy vamos a enfrentar esto juntos. La intervención de los bikers de que la situación escalara. El rugido familiar de los motocicletas anunció la llegada de los bikers. Se alinearon, formando un muro sólido entre los intrusos y la comunidad. Su líder, firme y sereno, alzó la voz. Esto termina ahora. Ustedes no tocarán a nadie más, barrio. Los hombres rivals intentarán resistir, pero la determinación de los bikers y la valentía de la comunidad hicieron que se retiraran. Para ellos, no solo eran motociclistas, eran guardianes y símbolos da unidad y justicia. Mariana tomó la iniciativa de los intrusos. Mariana se acercó a la comunidad reunida. Sus palabras fueron claras y motivadoras. Hoy aprendimos que no se trata solo de fuerzas física. Se trata de trabajar juntos, protegernos y cuidarnos unos a otros. Nadie está solo. Cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia, incluso en los momentos MSOSCUROS. Suvas temblaba solo en poco. Pero su presencia emanaba liderazgo y seguridad. Los vecinos
Inspirados. Comenzaron. A organizers. Creando grupos de vigilancia, apoyo mutuo, y actividades para los niños. Asegurando que el barrio permaneciera seguro y unido. La solidaridad como escudo con el tiempo, la comunidad se transformó. Ya no eran solo personas viviendo cerca unas de otras. Eran un grupo solidario y fuerte, capaz de enfrentar desafíos, sin depender únicamente de los bikers. Mariana se convirtió en una figura central respetada por su courage y claridad. Y Diego creció viendo el ejemplo de cómo ocurrir con Valentía y Bondad. Los talleres continuaron. Ahora no solo enseñando seguridad, sino también habilidades prácticas, liderazgo y resiliencia. Cada evento reforzaba la idea de que el apoyo mutuo podía superar cualquier obstáculo. Reconocimiento y gratitud. Durante una reunión especial en la plaza del barrio, el líder de los bikers se acercó a Mariana. Has demostrado en courage increíble. No solo te protegemos, equilidad en la gasolinera. Ahora estás protegiendo a toda tu comunidad. Has cambiado la vida de todos. Mariana, emocionada, respondió, no lo haces sola. Todos aquí somos parte de esta fuerza. Esto es solo el comienzo. Es momento marco un antes y un después. Mariana entendió que la verdadera fuerza resides en la unión de las personas y en el compromiso por el bien común, preparándose para un futuro brillante con la amenaza superada. La comunidad recuperó la tranquilidad, pero Mariana y los bikers sabían que la vida siempre tendría nuevos desafíos. La diferencia ahora era que ninguno enfrentaría nada solo. Mariana miró a Diego, a los vecinos y a los bikers y sonrió. No importa lo que venga. Mientras estamos juntos, podemos superar cualquier cosa. Y esa noche, la luna iluminó el barrio, reflejando la fortaleza y la esperanza que habían surgido del miedo y la veracidad. Mariana comprendió que la vera victoria no era derrotar a los enemigos, sino transformar el miedo en unidad y la adversidad en fuerza colectiva después de superar la amenaza de los intrusos. Mariana comenzó a sentir una nueva sensación, la responsabilidad de proteger no solo a su barrio, sino también a su propia familia y su futuro. Su vida ya no era solo una lucha diaria. Ahora estaba llena de propósito y de sentido profundo de liderazgo. Sin embargo, el destino la presentaría en desafío distinto, en conflicto que pondría a prueba su fuerza emocional y su capacidad de decisión, la legada de un problema inesperado da. Mientras organizaba un taller de apoyo para madres solteras. Mariana recibió una llamada del supermercado donde trabajaba. Mariana, necesitamos que vengas de inmediato. Ha ocurrido un accidente con uno de los proveedores. Why? Hey. Complications en la entrega de alimentos y suministros para muchos familias. Informó su jefe. Mariana comprendió que esto no
Era solo un problema logístico. Muchas familias dependían de esos alimentos. Y su comunidad contaba con ella para coordinar todo. El peso de la responsabilidad volvió a centros sobre sus hombros. Diego, yo con determinos. Tebo con determinación. Vamos a asegurarnos de que nadie se quede sin ayuda, liderazgo, en acción, María, convoco a los bikers, y en grupo de voluntarios de la comunidad. Juntos organizaron una red de distribución rápida, asegurando que cada familia recibiera lo necesario durante horas, trabajaron sin descanso, bajo el sol ardiente. Mariana no solo supervisaba, sino que también ayudaba personalmente, cargando calles y hablando con cada vecino. Su ejemplo inspiró a todos a dar lo mejor de sí mismos, demostrando que el liderazgo verdadero se ejerce con acciones, no solo con palabras. Lechón del sacrificio esa noche, mientras se sentaba junto a Diego agotada pero satisfica, comprendió algo importante. Hacer lo correcto no siempre es fácil. Dio a su hijo. A veces significa sacrificar tiempo, comodidad, y energía letters. Pero cada esfuerzo vale la pena cuando ayudas a quienes lo necesitan. Diego. Con sus ojos llenos de admiración, respondió, Mama. Quiero ser como tú. Mariana sonrió, sintiendo que su hijo ya estaba aprendiendo las lecciones de Valentía. Solidaridad, y bondad, que ella había vivido. Reconocimiento de la comunidad co-dispus. La comunidad decidió organizar un pequeño homenaje para Mariana. En la plaza principal, vecinos, niños y bikers se reunieron para agradecer públicamente. Gracias, Mariana dio el líder de los bikers. Nos enseñaste que el coraje no siempre se mide por la fuerza física, sino por la voluntad de proteger y ayudar a otros, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Mariana, emocionada, comprendió que su vida había cambiado para siempre. Y que su historia podía inspirar a muchas otras personas as la transformación final con el tiempo. Mariana consolidó su papel como líder comunitaria y madre valente. Los bikers siguieron apoyando, pero ahora la comunidad se había convertido en una familia unida. Capaz de enfrentar cualquier desafío. Diego creció, viendo a su madre como ejemplo de valentía y compasión. Y juntos aprendieron que el miedo puede convertirse en fuerza. Y la adversidad no marcó que la verdadera victoria no era solo sobrevivir, sino transformar la vida de otros. Y construyó un futuro lleno de esperanza y solidaridad. Epílogo. La historia de Mariana López se convirtió en un ejemplo de que la valentía nace del amor y la responsabilidad hacia otros. La solidaridad y la unidad pueden superar cualquier amenaza. El liderazgo verdadero se demuestra con acciones y compromiso. Incluso las personas más vulnerables pueden convertirse en faros de inspiración y así. En aquel pequeño barrio, Mariana y Diego continuaron construyendo un mundo seguro y justo.
Recordando que cada acto de bondad pueda cambiar vidas para siempre. El otoño había llegado al pequeño pueblo. Las ollas quedan lentamente. Y el irachea consigo la sensación de cambios. Y nuevos comienzos. Mariana López, ahora reconocida como líder comunitaria. Caminaba por los calles del barrio, observando los frutos de su esfuerzo. Las casas estaban seguras, los vecinos unidos, y los niños jugaban en plazas limpias y llenas de vida. Diego corría a su lado rindo, con la inocencia y la alegría de un niño que crece en entorno seguro, y la no de amor. Mariana sonrió al ver que su hijo estaba aprendiendo la fuerza y la bondad pueden cambiar el mundo y el mundo. La inspiración que trasciende. Historia de Mariana. Desde la gasolinera hasta convertirse en un símbolo de resiliencia. Comenzó a difundir ala de su barrio. Medios locales la entrevistaron y su mensaje inspiró a madres solteras, líderes comunitarios y jóvenes a no rendirse ante la adversidad. Cada pequeño acunda de validad cuenta de chia Mariana. No subestimen nunca el poder de ayudar a alguien que lo necesita. Su vida era la prueba viviente de que la bondad y la determinación pueden crear cambios. Reals. La consolidación de la comunidad bajo la guía de Mariana y el apoyo continuo de los bikers. La comunidad implementó programas de educación, seguridad y bienestar familiar. Los vecinos aprendieron a cuidarse entre ellos, creando redes de apoyo que aseguraban que nadie cuidaba perdido el barrio. Que alguna vez fue un lugar de miedo y soledad. Se transformó en ejemplo de unidad y cooperación. Don todos comprendían que el verdadero poder reside en ayudarse mutuamente. Mariana y los bikers. Un vínculo eterno con los bikers. Podían marchar en cualquier momento. Su conexión con Mariana y la comunidad se había vuelto inquebrantable. La relación se basaba en respeto, admiración y un compromiso compartido con la justicia y la bondad. El líder de los bikers la dio en una reunión has demostrado que la fuerza de una persona puede inspirar a toda una comunidad. Gracias por enseñarnos que incluso los más vulnerables pueden ser heroes. Mariana sonrió y respondió: No somos heroes solos. Somos todos parte de esta fuerza. Juntos somos invencibles. Diego como el futuro. Diego creció observando el ejemplo de su madre. Aprendió que la valentía no siempre significa luchar con fuerza, sino defender lo correcto y cuidar de los demás. Mama quiero ayudar también desea. Quiero que otros niños tengan la misma seguridad que yo tengo. Mariana lo abrazaba, sabiendo que su legado estaba asegurado. El valor, la solidaridad y la bondad continuarían a través de la próxima generación. El mensaje final. Mariana comprendió que su historia no era solo suya. Era la de todas las madres solteras, todas las personas que alguna vez sintieron miedo y soledad. Y todos aquellos que eligieron hacer el bien frente a la adversidad. Su vida se convirtió en recordatorio de que
El courage surge cuando defendemos a las demás. La unidad puede superar cualquier amenaza. La bondad tiene el poder de transformar corazones y comunidades enteras. Y. Mientras, observaba a Diego jugar bajo los últimos rayos de sol del otoño. Mariana sonrió. Sabía que su camino estaba lleno de desafíos, pero también de esperanza. Porque la verdadera fuerza no estaba solo en ella, sino en todas las personas que decidieron levantarse y ayudar al vulnerable, apologon, aquelpaquego, barrio. La gasolinera ya no era un símbolo de miedo, sino de renacimiento. Y fortaleza. Mariana, Diego y los bikers continuaron trabajando juntos, demostrando que la bondad y el courage podían transformar vidas para siempre en los corazones de todos. Recordando que los actos de Valentía y Solidaridad, aunque parezcan pequeños, pueden dejar un legado eterno.